Alright, babukeli be-Informa Digital TV, as promised ke besichilo sathi sake siniphathele umcimbi ngeradio ezimbini zalapha eAlfred nzokanye zalapha eMpuma Koloni nezibonakala ke zinengxaki ezinazo here and there. Eyona nto siyenzileyo ke sithe sadlana indlebe nazo eziradio zombini, sidlana indlebe ke neradio yaseMatatiele iTvom okanye The Voice of Matati. Then ke sizawuthi sibuye apho siyodlana indlebe kwakunye naye uchairperson we radio iAlfred Nzo Community Radio. Kodwa ke before singene ke kule interview naye uchairperson, make sikuvise incoko yethu besiyincokola nawo abasasazi The Voice of Matati ngale mini yanamhlanje. Masinibulise babukeli be-Informa Digital TV. Izolo ke sinazisile ngomcimbi we-radio stations zalapha eAlfred Nzo ezithe zashiyeka ezikhalisa nje umculo kuphela. Emveni kokuba ke ipresenters okanye abasebenzi bezitishi bathe babeka phansi okanye bazigadlela ngolunya phansi izixhobo zokusebenza, besithi ke bafuna abakufunayo kubaphathi bezitishi. Ngoku ke silapha kwisitishi esaziwa njengokubana iTvom, The Voice of Matati, silapha ke Matatiele. Kulapho nalapho siva iradio ikhala nje yodwa. Sithe ke make size sizova into yokuba kungani kusenzeka oku. Ngoku sinaye ubhuti apha wakwasekeleni ke sive kuye into kokubana bhuti masive man, sikwamkele kuqala. Asikwamukele bhuti, sibulise singabasebenzi besikhululo iThe Voice of Matati. Alright, siyabona ke sifika abasebenzi bahleli ithandalala kusetyenzwa, ingaba kwenzekani? Budandile abasebenzi banezikhalazo zingaqali ke ngoku ever since u2019 ulawulo lungazinzanga apha ngaphakathi. So abasebenzi ke nabanye bafike emva kwa2019 nabo becinga imeko izawutshintsha, kodwa akho kwanto etshintshayo. Bathi ke abasebenzi hayi ngoba bayayibona imeko ayiditshintshe, ngomanejala ukuxhuzula imikhala apha ekhaya bamaziyo ke abantu balapha Matatiele uMr Mashalaba. Ngoyena ke umuntu osebenzisa kanzima kakhulu apha esikhululweni. Umanejala kwizinto ezininzi asivisisani naye ukuqala. Okwesibini ungumuntu ongathanda uba yena makaphikiswe. Into xa ithethile uyithethile and uzawenza lento ayifunayo. Kwi-department ezikhona abantu bayazi iradio ba iradio inamacandelo amathathu. Khona icandelo lakwa programs, bekhona lakwa news, bekhona lentengiso. So ungumuntu ukuthi noba wapointe someone uba ajongane nelocandelo, kodwa ufumanisa uba kwayena amandla akhe uwathatha bengaphezulu kwalamuntu akamconsiderish. So umbuzo uthi ke butheni sama appointa lo muntu kanti nawe uzafika uzithathela uzibambele. So zezo zinto ke amatyela amaninzi abasebenzi bemcela uba makaze enhlanganisweni bathethe naye, ngoba bede benza kanje nje ayikuba ebengabizwe ezinhlanganisweni zabasebenzi ebebizwa, kodwa athi yena akazuthetha nabasebenzi ayalela uprogram uba kube nguye othetha nabasebenzi. So sithi ke ngoku uzaziva njani izikhalazo zethu xa ingafuni kuza kuthi, which means xa ingezi kuthi nathi silini uba makade eze kuthi sizomxelela ezindlebeni. Iye ithi into xa uthumela into ngomnye umuntu akufani naxa uzamxelela direct uba kunje kunje. So abasebenzi badikwe yokhosa benzayo. Enye yezinto ke sizivayo siyeva into abasebenzi imali zabo aziphumi kakuhle, kuyenzeka bangarholi, kuyenzeka barholi half. Okwesibini kukhona ne-interns ezininzi ezirhola imali karhulumente esivayo ke into kokubana nithi nina uyazithatha azisebenzise kwizinto zakhe. Ngaba kunjani? Njalo kanye mhlekazi wami ayibobuxoki. Kule veki epheleyo xa ibiza uqala kanye lento i-interns zalapha ekhaya bekusuppose bazingenelwe imali yazo, kuye kwanyanzeleka kuba mazenze imigushuze ide ibe lo mali yangena. Bezingaqali ke nakwinyanga ezidlulileyo ziye zenze imigushuze before ibimali yangena, kodwa thina kabanye singabasebenzi asakhumbuli noba sasigqibele nini ukuyifumana imali yaseTvom. Siyazikhandla yonke imihla sizapha sizosebenza, kodwa akho nto esiyinikwayo, akuthethwa. Into esiyifunayo nje uba makubekho i-communication at least kutshiwo uba hayi kule nyanga imali asikwazi kuninika ngenxa ka-A no B no C, kodwa akho kwa-communication enzekayo from u-station manager. Abasebenzi sijonga nemehlweni uba inoba kuzothini kule nyanga. Ibhodi yesitishi ikhona bhodi?
Ngokolwazi kwami ibhodi ikhona kodwa abasebenzi akho nomnye uyaziyo ibhodi. Yaziwa ndimi ibhodi yonyula ibhodi kulonyaka ophelileyo ngoSeptember. Igqiba unyaka ngoku kodwa ayikezi kubasebenzi. Zezinye zezinto ke zenza ulawulo lube shesha apha ekhaya nezenza abasebenzi baqale lemigushuzo. Ibhodi yamatyela amaninzi utata uTofile yena usihlalo webhodi uyeza apha inhlanganiso besinayo izolo elinye naye sihlela apha simcelile basiceleze nebhodi yakhe yonke iphelele. Wanezizathu ke zoba abanye abantu abekho esiqale kuyiva ngalamini uba obani bayeka kwibhodi ofutya zange ize nokuzowazisa ibhodi yalapha ekhaya uba ngobani nobani. Kumgushuso eniwenzayo sinyanisile xa sithi isitishi aningene esitishini sicimile okanye kudlala umculo. Ithini imeko esitishi? Isitishi sithulile bhuti and sisezawuthula. So akho mntu uva isitishi ngakho nomculo akho nanto. Khona umculo akho nantoni. Kodwa ke niyabuya nizohlala apha nonke. Sizawuhlala apha till izikhalazo zethu zibe ziyasonjululwa till station manager nebhodi yakhe babe beza ukuthi bazohlala nathi sisombulule izinto ezenzekayo apha ngaphakathi. Kuthiwa i-community radio station le ingabi treatwa as a community radio station okanye mhlawumbi itreatwa njengento yomuntu othile. Ngekwendlela ephethwe ngayo nathi sizazi uba zi-community radio station kodwa le yalapha ekhaya iphethwe ngumuntu othi yeyakhe ngumnikazi wayo. Uyiphethe ngendlela yakhe and uba ngaba unesay yoba awuhambisani nento ayitshoyo wena ukukhuphela ngaphandle athi hamba khaya. Make siqinise ke ngokwezinto esifunayo. 1 izinto zemirholo, eyesibini into Impatho sifuna impatho enhle unxibelelwano ngaphakathi. Kodwa ke izinto esezizenzile njengoba sitsho sithi umphathi isikhululo kudala ibizelwe enhlanganisweni engezi. Siyabona ba akazimiselanga ukutshintsha utata lo. So ebese siyicela thina kwibhodi elawulayo ngoba ngomgaqo seko ibhodi eyona enamandla ukususa ustation manager. Bese sicela ibhodi ize kuthi sinike izikhalazo asisenawo umdla wokusebenzisana naye thina ngoku. Anisamfuni. Bese sihalela ba akame ecaleni because siyazi ba uphinde wabuya ihleli izawuqhubeka akho solution ezawuba khona. Zeziphi ezinye actions beside le yokubana ni switch off isitishi enizawuzenza? Sizenzile imbalelwano eziya kwezinye stakeholders sicela inkxaso sicela isupport ezinye zazo ke bezingazi noba kwenzekani beziqala nokuva kahle imeko injani apha ngaphakathi abantu abaninzi bebona nje size emsebenzini becimba yonke into sihappy ngayo kodwa ke sibhalile bathembisa ke nabanye babazakuza bazosixhasa sisazilindile ke izophendula. Ungumsasazi omdala wesitishi uke wathi ke nina imiholo kudala naye wagqibela nini ukufumana isalary kwesitishi? Ngabe ndiyaxoka bhuti noba inyanga yesithathu le ungafumani salary. Ndingafumani salary. Yes. Alright ke babukeli nguye lowo uBhotyi ulomfana umsasazi we The Voice of Mathat apha kweli laseMatatiela echaza ke ngokwenzekayo kwisitishi sabo esilapha eMatatiela. Okwangoku ke make siye ke njengoba besitshilo kwi-introduction yethu sathi izitishi ezibini iAlfred's Community Radio kwakunye The Voice of Mathat. Ukhona ke utata onguchairperson kwi-Alfred's Community Radio nanjengoko besivile into yokuba nayo iAlfred's Community Radio inengxaki nayo kuba kusithiwa nangoku kudlala umculo nje abasebenzi. Uchairperson ke ukhona apha uZolile Mswewu. Mntoka Mswewu masikwamkele kwi-Informa Digital TV. Andizibulisele mntaka Nomaphunga. Ndibulise nabaphulaphuli bakho. Alright ke tata siyakubandakanya ke nawe kuba sisiva into yokuba kukhona ingxaki estation sakho kuthiwa njengangoku eyona nto eyenzekayo kudlala umculo yaye ke abantu abasebenzi baphaya bathi eyona nto bayifunayo bafuna into kokubana bafuna imali yabo and ke ngoku nabafuna noba wena ubaxelele ingedate yelento ye-AGM eyona nto bayifunayo. Okokuqala make siconfirme ingaba isitishi sakho sinayo ingxaki ngokwazi kwakho. Mntaka Nomaphunga ndivile ukuthi abasebenzi abangenanga badlala imculo of which ke into management must address it because abasebenzi ba-accounta ku-management.
We will get the full report during the course of this day or in the afternoon ukuthi kuqhubele kwenzekeni. Right, abasebenzi ke bathi badimanda njengoba sowutshilo into yokuba uvile, bathi badimanda kuwe umcimbi wemali, bathi imali yabo bayibona beyifumana ihalf. Ingaba uthini uchairperson kuloo? Yeah, sifumene ireport ukuthi kule nyanga ephelile abasebenzi babhatelwe u-50%, and ireport esiyifumanayo ithi sine-client ezingabhatalanga since June. And I want to take you back. You see, during COVID, all businesses were booming, more especially in media. It was booming with advertising because i-COVID bekuyona opportunity apho okanye i-media bekuyona ndlela beyisetshenziswa to advertise all processes COVID-19. Now we are post-COVID. I-businesses ziqala ziphindela ku-normality, and i-clients bekuzizwe beziphampa imali nazo i-economy ayihambi kakuhle. But having said that, Mntakana Mabhunga, we are not happy about mhlambe abasebenzi babe babhatala 50%, but they were advised into yokuba immediately the clients pay, they will get their 50, the remainder of the 50%. It's not a new thing in the community media. Indaba ukuthi mhlambe kulonyanga leyo if izinto zingahambanga kakuhle abasebenzi ba-advise ukuthi they will be given i-50%. I'll talk ngabasebenzi base-Alfred Nzo. It's not a new thing ukuthi banikezwe i-50%. Into eqhelekile leyo, but bayaxelelwa njengoba bexelelwe nangoku by management ukuthi this is the situation, bazafumana loo 50% yabo ikwazi ukuthi ilandelelwe. We've got a client that didn't even pay us even during the COVID-19, that we have, as the board, taken a decision to engage them because lento payments ayikho within jurisdiction board okanye those powers have been delegated to the management because it's a day-to-day thing. Thina asenze umsebenzi on daily basis, siya nje quarterly or whenever there is a need. But after we have looked in the revenue collection yethu is a bit poor, ayenziwa ngendlela right. And then some we even the policies zethu azilandelwa to collect revenue yethu. Then that's where we start to intervene as the board. This one has exceeded 30 days, 60 days. Now as the board, we want to engage with those clients. What's the problem? How are they going to pay us back? We hope other clients have paid today. I hope so. I'm not sure. I haven't received the report. We're still waiting since Friday. Maybe they will be paying today. If they have paid, our staff will get their remainder 50%. But I want to go further than that. Community radio, it's a small institution that cannot have a staff complement of more than 40 or 41. Yeah, Alfred Nzo. If I talk about 40, Alfred Nzo, you'll find with all the resources as they go to personnel. The danger of that is that at the end of the day, we won't even service a studio. If the studios can pass today, we won't have money to service them. So we must come with other approaches of making a station to survive. Officially, we have tasked the management, and then this is not a new task as I say raising. Even in 2018, we raised this concern that our station, sibonakala ngathi sine staff complement esiningi, and iwari to salary bill, which is more than ukwenza station which is operate. We need to work around that, and then even with strategic planning, this is in January we raised the same thing.
ukuthi we need to attend to those issues sikwazi ukuthi zenzeke ngendlela eyiyo. You always say ke xa uthethayo usoloko uthetha nge-management. Ingaba i-Alfrenzo Community Radio inaye u-station manager ngoba ke seva into kokubana okhono owayekhona namsuspenda kwenzeka ntoni? Ungakusicacisela uba kwenzeka ntoni ngaloo ndawo? No, station manager besinaye, we have terminated the contract yakhe, I think last week Friday. He had 2 disciplinary hearings, which were enye iyenzekile wangayi-attend, and then the board decided to terminate the contract yakhe. So we are working with an acting station manager. When I'm talking about manager, I start from station manager and other managers that are there. Yeah. Abasebenzi lento yokungabikho kwemali uthi iqale kuba mhlawumbe elixesha leCovid selidlulile, abasebenzi besithi bona no, umu-station manager lo bekhona hayi bekwazi ukubabhatala. Did you sit down and understand those things with abasebenzi? It is not true, Nomabhungu, ukuthi station manager esihlukene naye bekwazi ukubabhatala. In each and every month he will send me ukuthi engathi kule nyanga le asizukwazi ukubhatala abasebenzi ababhatala 50%, and I'll always say ukuthi can you advise the employees about that ukuze singabi na problem. Always they will get ilendo the 50%. It is not true ukuthi belendo babhatala on monthly basis. You will come back and say no, sibhatela abasebenzi 50%. If clients zethu sibhatele kakuhle, you will say no, we are in a situation to pay salaries this month. Now, if ke ngokunake you saying niyaqoqa ke ngoniqoqa amatyala, is there any commitment that by such and such a time abasebenzi bazobe beyifumene imali okanye niyawuxhomekeka ekubeni kubhatalwa imali ezishotayo? Nomabhunga, I'm saying kuwe okanye nakubaphulaphuli bakho ukuthi we are engaging nezi clients zethu that are owing us. So definitely engagement zethu, they are showing the signs that they are a bit positive. So that is why I'm saying ukuthi hopefully maybe some of the clients have already paid, but because Angaf money report on that, I'm still waiting for that report which clients that have paid after engagement is called. And this engagement doesn't mean which is Pelela namhlanje. They are still continuing with other clients, and even as is engaged. They will continue till next week, some of these engagement, because we treat them as our stakeholders, not as abantu abathini, because they have maintained the community radio for quite some years. Abanye baqala na community Alfred Nzo since 2007. So we need to engage nabo in a professional way, in a good way, ukuthi ba understand the situation esikuyo, not understand the situation yabo, so that we pave the way of how are we going to work from now onwards. Masize ke ngokumcimbi weboard, sithini status seboard? Ngaba mhlawumbi iphelelwe okanye isaqhuba? Sibuziswa ke into abesithi banike inantuka ye-AGM uba inini na i-AGM ke kulapho konyulwa khona neboard. Ingaba sithini status seboard? Asiqala lapha ke mntana Nomabhunga. I-EGM, thina sithetha nge-EGM, elective general meeting. It's a community matter, not staff matter. If bokuthiwa mhlambe ke babuza EGM okanye AGM union if banayo, then that will be a different thing. So EGM is a community matter because if board members are elected by a community. Let me come and take this opportunity and maybe take through yabaphulaphula bamamele. We had AGM, then we were calling it AGM up until we adopted a new constitution change about elective general meeting. Our board,
Aborting kwayo, one of the key reasons was that membership was not coordinated properly by management. And we trusted the management at that time. Sangayilandeleli up until the last moment. Whereby xa ufika kwi-AGM abantu abazathi mna ndinguNomabhunga ndijoyinile but andiveli listing. And then we were not able to answer on those issues. Now, we decided to take the right route and cleanse the process so that when we go to the EGM, we don't have those questions. We advertise for abantu ukuthi bajoyine, and then there was a closing date. After that closing date, we observed again, xa sireportelwa management, because asifikeli ukuthi izinto ezi. We observed ukuthi abantu that have joined, they were about 50 or 60 at that time. And then we sat at the board and then we resolved, let's extend sibonga ukuthi abantu bayajoyina now. Bear in mind, i-community radio yase-Alfred Nzo yakhiwa umasipala abawu-4, and the population yalapha e-Alfred Nzo is more than 800,000. You are not expecting xa uya kwi-EGM or phecelezi ke isondeze kule ndlela abantu abayi-understanda ngale AGM, although constitutionally it's an elective general meeting good. You are not expecting ukuthi uzaba ne-quorum yabantu abazaphuma ku-800,000. That is why kwi-constitution sathi kufuneka kube khona abantu that will be members abazazojoyina as members, and then they will participate to be elected and elect the board that ebayifuna ukuthi ime ngayo. Then we have cleansed now the subscription ingenile. In that subscription, we have received about 389 of membership. Seseyivalile ngoku, because we want to go to the EGM. And we want to take out this myth as EGM. The board members are ready to go to the EGM, but there must be processes. Ifigile, then it does in those forms. With one, abanye babantu aba-attachanga i-ID copies, because you can't just take a form uteka Andile Nomabhunga. Kungenguyu Andile Nomabhunga engathachanga i-ID form, i-ID copy yakhe, engathachanga ne-proof of residence, because we are talking about abantu abazoparticipate and electing the board members of people that are residing in Alfred Nzo. And we must emphasize that this community radio yase-Alfred Nzo ayiyo ye-municipality ethile, ayizofana nezinye radio that are localized. This one is a district radio. Then now, sifumene abantu about 389, and the majority are women, of which we appreciate that. And I hope when we go to the EGM, women will be elected and dominate the board, because the majority membership are women. I think about 200 and something are women, 100 and something are male. Then now, it will take you this way. We have to look at emzimvubu bangaphi abantu abafakile subscription, so that ukwazi ukuthi xa usotwenza credentials uzazi ukuthi emzimvubu esilindele abantu abangaka kuze abantu abangaka, eMatatiyela silindele abantu abangaka kuze abantu abangaka, eNtabankulu silindele abantu abangaka kuze abantu abangaka. Yabo lonto eWinnie Madikizela silindele abantu abangaka kuze abantu abangaka. That's how you cleanse indaba yochuku kwindaba ye-credentials, because issues will start xa kuba kwi-credentials. So the process now yokuthi the membership committee has to sit and finalize those issues and bring it back to the board, and then the board will sit and approve that membership. The board will sit and approve that membership. After approving that membership of the subscription, therefore, kuzafuneka kubizwe an ordinary board meeting that will sit and deal near reports that will be taken to the EGM.
there are about 3 or 4 reports that must go there, because Tinowet now is to approve these reports as draft. They'll have to be approved. The final approval must come from the EGM. The first one is a Q1 operational report. The second one is an operational report, they say, 2019 to 2022. The first one is 2022 to 2023. Then again, if we approve the financials, the audited one, it's got 2019 to 2022. Because we cannot go to the EGM without doing that exercise, because we'll be handing over izinto zomphakathi. So we cannot hand over the financials that are not audited, because that's so ambile kuthiwa izinto azihambi kakuhle. And if uhambe uhand over lezinto ezi auditors, then will be covered. So you must cleanse those processes. The other part, after we have approved that membership and signed it off, we have to send it to ICASA for noting. Because the constitution, as Alfred is clear, is saying the board is the one that approves the membership. That's the constitution. Therefore, the constitution, we issue even we notify those who have been approved. If there are any of the members that have been declined, we must notify them in writing. The second step is to issue invitations to those members of the date of the EGM. And then the date must be announced within 30 days. Then, after we have done that, you go to the EGM, because you must have a proof which we have advertised the EGM in 30 days. So that if you corner or dispute, you go and take out the clip with community radio and say, we advertise this EGM for so many days. As we have done, advertiser in the participate to EGM. So those are the processes that we have to land, because you deal in a community, or deal in the staff, people that will be electing are the community, and they will be electing board members. Then you must manage into ezadala uchuku, ungabe uthatha ngento ye-credentials. So xa uyivale into ye-credentials, EGM yakho izahamba smooth. Alright ke mntakamsweku ndiyavakala ke ngokuba noko senihambile, but mhlawumbi do you think as i-board ninawo umnqweno wento yoba ngexesha elithile kona masibe sesiyibambile le EGM? No, uNovember yena akazuphela mntana wamabhumi i-EGM ingahlalanga. That one I can guarantee. uNovember akazuphela i-EGM ingahlalanga. The EGM izohlala kulo nyaka futhi. Ayizuphostpone, ayizuthi izahlala, but we must follow these processes so that these processes zibe clean. Ungabikho nomuntu ofuna ukwenza i-dispute, enza i-dispute sizazi thina ukuthi we have followed each and every step. Asifuna into ezasithatha nexesha, because if ungaphasi credentials, i-EGM ingathatha ne-3 to 4 hours. Because while sikhiphe ezi-invite futhi mntana wampuka, we'll be sending these reports to members now, not to everyone. Ozabe menywe to attend the EGM. Uzayifumana this audited financial report so that they can participate with document abazifumene. Akuyiwa kwi-EGM for elect kuphela. So election they will follow, because abantu bangxamele that part. But you must discuss these issues. And then if we got an amendment that they want to do with constitution, because I think that's another document that will be submitted, because each constitution, if amendments that are there, they must be attended by the EGM. As board members, we cannot do anything with constitution. I adopted in 2017, then it will remain like that. Implement and even their policies, if there are policies, because we reviewed even policies, because you see, organization and then has policies. It's a doomed organization.
So we have policies that nazo zizayotebulishwa ukuthi nazi policies ezikhutshwayo, so that you have a smooth handover to new members ezabe zizongena and taking over. Bazi ukuthi kukhona policies. Ingathi umuntu efika pha ukuthi hayi akho kwazi policies. Kuqalwe ngazi ukuthi organization intsha. This organization, Alfred Nzo Community, is not new. Yeah, established in 2007. So it's a machinery that needs to be moving. Ingaba ke mhlawumbe xa kungoku, can you say abasebenzi aba babeke phansi izixhobo zokusebenza ba unreasonable okanye is just an unfortunate situation enizimisela ukuyilungisa come November 2022? No, they are unreasonable kaloku ukufuna into engaphilongi kubo. They are unreasonable. I will understand if it was the committee members that are demanding the EGM and following the processes of the constitution. But they are the employees. They don't even participate to the EGM. That one, it must be clear. They don't participate to the EGM. They are not allowed to vote. They are not allowed to be voted. They are employees. Regulations are clear. If you are an employee, you can't be a member of the board. It has a regulation. So community members. Okugqibela ke Mntoka Mswewu, ungathini mhlawumbi kubahlali base-Alfred Nzo i-attitude yabo towards a community radio station? Do they value i-availability ye-community radio station endaweni yabo, bayisebenzise ngohlobo right and bayivikele xa ngaba kukhona izinto ezi-wrong ezenzekayo? What would be your message? As we are busy engaging with stakeholders, we are trying to clarify these issues because abantu banikezwa wrong information. So we have to clarify as the existing board now, because as the board members, up until November, then the new board will take over. We are still board members. We have to engage our stakeholders and clarify this wrong information. Kukhona abantu that don't want the EGM. That is wrong. The board this year, even last year, started by talking about EGM. If you can go through the minutes of the board, you'll see with this board wanted to go to EGM because it says we cannot stay this long. Let's go to EGM. We are supposed to be see EGM in 2019 Sangaya, 2020 Sangaya, 2020 Sabanjwa COVID. But now we need to go to EGM. There's no one that is running to that. Secondly, this is a community property that needs the community to protect it. It's not a property as a chairperson or a property board. The community has given a mandate to lead. And when the community comes back and say, we are taking back that mandate, the committee has that right to do so, to take back a mandate, because the constitution allows them to do that. So not a staff member, not an employee. An employee cannot do that. Anganomnqweno ukuthi uNomaphunga angaba usihlalo weboard angamlobhishela ngendlela amlobhishela ngayo. Uyabo lonto le. But aqiniseke ukuthi uNomaphunga uyimember because ungamlobhishela uNomaphunga xa ngayomember akazuvotelwa because the constitution is clear. Uyabo lonto le. Banganayo iminqweno abanayo yokuthi bafuna kwenzekeni. Asizuyinqanda lonto le. But the community at the end of the day will take a decision who to lead this Alfred Nzo board. Then we must accept even that. If we no ngathi mhlambe benifuna bani ozangena endaweni yeboard, xa engangena, I must accept that and respect that thing. The last part enifuna ukudlula kuyo, kwi-organization ene-board kunendlela ye-communicate. The board communicates with the station manager or acting station manager, laser team appoint. And if board, your constitutional and nangokwe regulation that appoints station manager and can terminate the contract of the station manager. And the board doesn't just terminate the contracts willy-nilly.
There will be challenges that is Zamayo and intervention as Enzayo. Then it will go there and terminate the contract. If ufuna ukubuya okanye usifilish ukuthi uterminate into yakhe terminate unfairly. In South Africa, we've got laws. Labor Relations Act is there. You go to CCMA and do your dispute there. You follow all those processes. But in the instability, if instability sends when the salaries, we as the board, we're really sorry, and we did mention even na Tuesday, we are not happy with issues of salaries as the board, and then we really apologize for that. But we are pushing with Mazlunga those interests. We are sorry because I come to Sifuna with enough money salaries at the end of the day. But the situation is sometimes we'll pay, some won't pay. So we have to follow that. Which means even in management, management or the board has to put the emphasis with the management must stick with the revenue collection. Abantu bangahlali kuze bomzuzu wokugqibela. Enkosi. Nguye ke lo babukeli uZolile Mswewu unguchairperson okanye usihlalo weboard ye-Alfred Nzo Community Radio Station ebesithetha naye namhlanje. Mntaka Mswewu, siyabulela kakhulu ngexesha lakho tata othe wasipha lona. Ngoku sisaqhuba ke sive umfana esaqhuba njalo phaya sithema ke kwesi sitishi sase TVOM abantu abathetha isizulu bake bayive lento yenzeka phaya. Nanku umfana kaBhotyi ecacisa naye. Sithathe uBhotyi ngoku khawukuze Bhotyi ndimthanda kakhulu sithini ngana nesizulu sakhe. Ndifuna ukuyibeke ngesizulu ubekele abaphulaphuli besizulu into eyenzeka apha kwesi sitishi. Siyayazi into okubana ngoku kutshiwo ukuthi isitishi sicinyiwe ngoku. Khayibeke ngesizulu. Le hoja ke sena bone ba gona ke iqala ka taba ena empaneng ke tla iphunya fela la phakong hobane se le telele haholo kore ha hona mo ka reng o iqala hona teng. Empaneng seo nka se hlalosang ha jwale kore se ntwe e bang isale ile thoba boroko ho rona sa robatse mosamong e robatsa ka thoko mosamong ko hore mona ha o le ka ho ntsha maikutlo a hao ke yona phoso ya pele ba ngwa e etsang hore o se ka utlwana le yena mme o tebelwa hang ha hona kwa ntho tatho mohlomong ke woni motho wa isainiswa ke tla etsa mohlala ka emong wa basebetsi mmoho le rona ya sa tswa tebelo ha se gale ke a gola ke kgwedi ha ba ha ke fosi motho eno ona a ile kopa phofo ha bo ho nkgonwa hae nke tlo gona mohlalisa ka lebitso empa ke emong wa basebetsi mmoho le rona mona ya neng a le kopa phofo ho nkgona hae ka baka la bane re sa patalwe mona na ha ke hopolo gona ke tletse neng go patala mona na ke a utlwa hakanya dikgodi tse tharo mohlomong he hobane hona le nthwane ya go fumana hore hona le basebetsi ba itseng ba patalwang kana go itseng ba bang ha ba patalwe impaneng o fumana hore ntse mesebetsi o le kanang o fumana go kwa bona bana ba patetseng bana ha ba patalwa tšhelete ile kanang e bang bana ba itshepisitswe gona ba patala bokae jole ke engwe ya ditaba tse bang ke tlhobo go haholo monana mme he jwale basebetsi mmoho le nna he kapa ke tle ke re staff sa mona TVOM sere ha se tlotla se khutlela mane ka hare ho diphapuisano tsa kgaso ho soka ba ho tlosa motho eno ha re abehellwe ka thoko mosebetsing empa re ha re sa mmatla stationing mona nang bophelo ba hae bohle ha re sa mmatla motlela hae ba mohlomong ga fumana mosebetsing engwe ayo ba manager mono empa mona gona re ha re sa mmatla ka lebaka la bane ya pele fela o kgona hore a hire motho mohlomong ga ena ke programs manager eno nang ke head of news eno nang o tla ba ha finance eno ke HR empa mesebetsi eno ka ofela eno o tla fumana hore e etswa ke yena hobane hona tjena o kgona hore a nke motho strateng mane bo ka hamra dishopo tsena tse mona toropong tsa dijo o fumana hore mohlomong le lining e bang le o patala ha ka utlwa fela lentswe le a usia buang ha monate fela a se ha monate o santse ga ha ba ka patala mono santse a mo atamela a mo bolella hore o mo fa mosebetsi jole ke matlhate ba re kopane le ona hona le batho ba fetang mona strateng mona na motho kapa ka bona o fumana hore o na tlo bona se a le moya ha fitla mona fela ho se o tlo go fa mosebetsi o santse a kengwa moye motho ha tsebe le gona o tlo qala kae ha tsebe ka go operator system ena mona nang wena e bang fihlile o le mono o tla tlameha go o mo bontshe gona ho itswa jwang e tla re wena na go jole o kena ke motho ne e bang ke ne ke mo ruta o a leleko
bang wena o santse na le la ke re bo santsane o dutse hobane le wena ha ho etsahale ho go qete dikgodi tse isang bobedi monana le soka le qabana hobane ntho sa batleng gore o ntshe maikutlo a hao ha o qala o ntsha maikutlo a hao fela o tswa ka gate mo bangwe o kene le teng ibileng le ditlhapa di a o latela ke tswa fa o tsho fela gona tse ding tsa ditlhapa tsa dibitsang ke difeng ka lebaka la go hlompha ba mamedi le batho ba shebeletseng. Now Bhotyi siyanibona ke ngoku nihleli apha kubantu enithethe nabo ababukeli benu bathini xa kunje ngoba uyayibeka ukuba ayiqali le nto bathini abamameli benu ka bo madimabe ba mamedi ba sela le mo senanang ha bana tsebo ya hore ke bona banang le matla a hore ba tshintshe boemo mo jole ka hona ha hona letho le bang nkare ba se ba le tshilo ho leka go thusa ka baka la bana ha bana tsebo eno no ha ke re jole dintho tsa mo ha di etsuwa di apatwa kaofela hobane kwa yona eno re be ba mamedi ba ha bana tsebe ya hore ke bona banang le matla o tshintsha maemo ke taba e bang gale ba itsibileng hobane ha o ne ho itswa sela le mo sena bane ba signiswa mane ho batwa di signature tsa bona impane ha se se le teng se a le moya ha hona letho leo ba le patelang hobane mong ha di yone bang re bua ka ne bang ke mo ka medi mona nang o re station sena ke sa hae jwale ha hona motho e mong ya tlanka qeto mona nang hona ho bua ka eng qeto e tlankua ka hae hobane o re rediwe ke ya hae jwale ka hona he ba mamedi ha jwale ha ba soka ba tse empa he ka lehlonono jwale ba fumane monyetla wa ba tsebe hore ntho ena nang ke ya ba mamedi jo ka ke community radio ke ya ba mamedi mme ke bona banang le matla hore ba tle ka bongata ba tlotla ba re thusa ho lwana ntwa ena nang ba khone hore ba mo bolelle hore wena ha o no batla sela le mo sena gala ga o saenela fase ka di-signature tsa rona jwale ke nako ya go jwale go tlose hobane ha o athwe lebitso la hae bo Sotho community radio empa ho itswe community radio ya Tivo Matati then he jwale ke ka hona re tshwang re he jwale ke nako ya gore ba tseba gore batho bana nang ke ya bona re idwe nang bana le matla tse ding di stakeholders kapo batho be ba lokela gore be re kgone re nana gore ba re thuse ba itse ha ba kgone go thusa go baneng batho bana le matla haholo ke bona bana be ke bo re buang ka bona ba re reng ke ba mamedi ba bile bana le matla ho feta le body ena nang e bang ha re itsebe ke alaka sa ho ihlaisa hore body ya mona go ne ha re itsebe sa nna ke nang le motse 4 ke fitile mona empa ha ke so ka kutlwa go di board members ke tsena nang ha le na le sello e ba mhlomong ba o ka medi bona kapa management ya lone ha e kgone le arabela le ka buisana le bona jole ke ka hona re nkileng ka twa gore ha re be di sebediswa fatshe hobane jwale ha re tsebe na re tlalela kae mme jwale ha ka ga di beya fatshe sello sa rona se tla se utlwahala ho feta jwale ha re ntse re leka ho ngolla body ne bang ha re itsebe now into ba kune petition ebenizama seni petition to his stakeholders nayithumela ha jwale re santse re ngotse fela di emails impaneng he petition eno ga se ka ga ngola mothating empa he gantse re le mothating wa ho etsa ha jwalo jwalo ka ha ntwena e santsene e tswela pele ya mo re sa tsebe rena e tla fella neng empa rone re le wa mhlomong e ka fela selemong se tlang kapa ho sane empa ha fela yena ho ntse ho gutla yena mona radio na e tla tswela pele e thole hobane ha se ya hae re mmone hona le ditaba he tse bang ka nnete o treata batho ba bomme kapa bo o se hao ka tsela e bang ha e molaong hona mona nang ke a gola mommedi o nkutla hantle gona ke hlalosa hore bana ba banana ha ba tlile mona na o tla fumana hore ba bang ba qetella ba tsamaya mona ba ya mesebetsing e meng ile hobane ba nentse ba natefetse mona ka lebaka la hobane yena mokgwa bona hane a ba hira jalo ka se tlhaisitse gore o ba hira bo dishopong mane toropong ene se hobane a ba hira hobane a bona gore ba ka tshwanela ke mesebetsi empa o na hira hobane a bona gore ke bo se ba batle mme ho nana le ho hong he bang ke plan ya hae in future ha ntsa sebedisana le bona se bang jole se qetela se ba belisa batho ba nono. Alright ngomnye wabasasazi ke lowo ongumfundi wendaba kwesi station in the Voice of Matati ubeka ke umcimbi ngohlobo ekunoko ekungathandeki ngalo izinto eziqhubekayo ke apha camera lady wam khawuthathe ubonise ababukeli bethu into kokubana naba abasebenzi balapha at the Voice of Matati abanengxaki yokokubana babe abaholi abanye imali zabo bazifumana noko zingaphelelanga nabathathe isigqibo sokokubana i-radio station le bayivale up until bathe bafumana impendulo ku-station manager babukeli ke into esingayithetha into kokubana esi station
sesalapha eMatatiela kuthiwa i-community radio, into ethetha ukuthi sisitishi senu ekucelwayo ke into kokuba nibe niyavakalelwa ilento yenzekayo apha. Apha sine-interns abantu ngabasasazi abakhulu kwindawo ezinkulu nababekwe apha ngurhulumente. Sinabantu ekudala basasaza apha kwesi sitishi nababonakalisa ukuthanda umsebenzi wabo, kodwa ke bathi ngoku bayaphoxeka indlela izinto ezenzeka ngayo kwesi sitishi, and ba-invayitha wena mbukeli, wena mhlali waseMatatiele, into okokubana khawungenelele kubone into okokubana ungenzeka ntoni na. Kubizwa inkosi, kubizwa nooteksi, kubizwa befundisi, kubizwa noobhizinesi, kubizwa wonke umuntu ongowaseMatatiele into okokubana makake azogalela apha kulungiswe umcimbi wesi sitishi. Sizawuzama ke mbukeli into okokuba khe sizingele umasitishi lo kuthiwa ngoku akekho apha, khe sizame ukuthetha naye sive olwakhe uluvo into okokubana luthini na. Ungaqhubeka ke nokusilayika, ushare, usubscribe. Alright ke mbukeli, njengoba sewuzivele ke ukuba besithi sizawuzama ukuthetha naye ke utata uMashalaba nongumastishi phaya eTvom, the voice of Mathat. Simzamile ke mbukeli, sizama ngomnxeba, sifuna ukuthetha naye kunangoku akakabuyeli kuthi. Sisithi ke masibulele ngethuba othe wasinika lona, wasimamela bisi special program nje sale mini yokokubana sive into yokuba ingaba kwenzeka ntoni na kwindawo zethu ezisingqongileyo. Sibulela nakuye utata uMswewu ngokubana akwazi into okokubana angene athethe nathi. Sithi ke kuwe nakuwe sicela usilike, sicela ushare, sicela into okokubana ufollowe le discussion esigqiba uyenza ngoku iyaqhuba. Uba ufuna uba nombuzo, abasebenzi bezi radio stations zombini baza kuphendula khona apha kule page. So ungaqhubeka ubuza umbuzo xa unento ofuna uyiqonda, baza kuphendula. Enkosi kakhulu.